Q pasaría si te dijera que una de las pinturas más famosas del mundo nunca debió sobrevivir más allá de 1520. Q pasaría si el genio que la creó cometió un error fatal, que casi destruyó su propia obra maestra. Estoy a punto de revelarte cómo la Última Cena de Leonardo da Vinci apareció detrás de un muro de un monasterio en Lombardia. Why la batalla de 5 siglos para mantenerla con vida. Cuidate hasta el final. Porque lo que pasó en 1943 cambiará para siempre la forma en que ves esta pintura. Vamos a Milán, anno 1495. El duque Ludovico Sforza era uno de los hombres más poderosos de Italia. Tenía riqueza, tenía ejercicios. Tenía el control de una de las ciudades más importantes de Europa. Pero quería algo más. Quería inmortalidad. Su plan era transformar el monasterio dominico de Santa María del Grazie en el mausoleo eterno de su familia. Un lugar donde los Sforza serían recordados por generaciones. Un lugar que mostraría al mundo el poder y la gloria de su dinastía. Para esto, necesitaba al mejor artista de la época. Necesitaba a alguien capaz de crear algo que el mundo nunca hubiera visto antes. Necesitaba a Leonardo da Vinci. Leonardo ya llevaba 3 ecos en la corte Sforza. No era solo un pintor. Era un genio que deseaba máquinas de guerra, esculturas de bronce, sistemas de agua para la ciudad. Podía hacer cualquier cosa que su mente imaginara. Pero esta comisión era diferente a todo lo anterior. Sforza quería que Leonardo cubriera una parte entera del comedor de los monjes con el momento más sagrado de la historia cristiana. La última cena de Jesús con sus apóstoles. El momento exacto cuando Cristo anunció que uno de ellos lo había traicionado. Era un proyecto enorme. La pared medía casi 9 metros de largo y más de 4 metros de alto. Leonardo nunca había trabajado en algo de este mago. Y aquí es donde todo cambió. Aquí es donde Leonardo tomó una decisión que determinaría el destino de su obra para siempre. Verás, la técnica tradicional para pintar murals se llama fresco. Los artistas aplicaban pigmentos sobre yeso húmedo, trabajando sección por sección antes de que se secara. Era un método probado durante siglos. Funcionaba perfectamente. Pero tenía un problema para Leonardo. Requería velocidad. Y Leonardo odiaba apuros. Él necesitaba tiempo para perfeccionar cada pincelada, cada expresión en los rostros, cada sombra, cada detalle. Leonardo era famoso por trabajar lento. Podía pasar horas mirando una pared sin tocar el pincel, pensando, analizando, buscando la perfección. El fresco tradicional no le daba esa libertad, así que apostó todo una técnica experimental. En lugar de pintar sobre yeso húmedo, Leonardo decidió pintar directamente sobre la pared seca. Usó una mezcla de tempera y aceite que él mismo inventó. Esta técnica le daba ecos para trabajar lentamente, para revisar, para obsesionarse con cada detalle, hasta que estuviera exactamente como él quería. Era brillante. Era revolucionario. Y era un desastre esperando suceder. Pero Leonardo no lo sabía todavía. En ese momento, solo veía las posibilidades. Durante 3 ecos, Leonardo se dedicó completamente a esta obra. Pero su método de trabajo volvía loco a todo el mundo. El prior del monasterio, el monje encargado del lugar, estaba furioso. Veía a Leonardo ligar cada día, pararse frente a la pared durante horas, y no hacer absolutamente nada. Solo miraba, pensaba, y se iba. El prior fue a quejarse directamente con el duque Sforza. Le dijo que Leonardo era un perezoso.
Q el proyecto nunca iba a terminar. Q estaban perdiendo tiempo y dinero. La respuesta de Leonardo se volvió legendaria. Le dio al prior, que estaba buscando el rostro perfecto para Judas, el traitor. Caminaba por las calles de Milán, observando a criminales, a mendigos, a personas con expresiones oscuras. Necesitaba encontrar la cara, que representara la traición perfecta. Y luego añadió algo que dejó al prior en silencio. Leonardo dio que si no podía encontrar un rostro suficientemente vil para Judas, simplemente usaría las facciones del propio prior. El prior nunca volvió a quejarse. Leonardo continuó su trabajo a su propio ritmo. Cada apóstol tenía que mostrar una reacción diferente al anuncio de Cristo: shock, incredulidad, miedo, ira, tristeza, confusión. 12 hombres, 12 emociones únicas, capturadas en un solo instante congelado en el tiempo. Usó personas reales de Milán como modelos, comerciantes, soldados, nobles. Cada rostro tenía una historia detrás. Para crear la ilusión perfecta de profundidad, Leonardo inventó técnicas de perspectiva que nadie había usado antes. Hizo un pequeño agujero en la pared exactamente donde estaría la cabeza de Cristo. Desde ese punto, trazó líneas invisibles que guiaban el ojo del espectador hacia el centro de la composición. Era matemática convertida en arte. Era ciencia al servicio de la belleza. Leonardo también experimentó con materiales. Usó trazas de oro y plata para capturar cómo la luz real se reflejaba en los objetos. Pintó patrones delicados en el mantel que requerían una precisión increíble. Finalmente, en 1498, después de más de 1000 días de trabajo, la Última Cena estaba terminada. Era una obra maestra absoluta. Los que la vieron quedaron sin palabras. El amigo de Leonardo, el matemático Luca Pacioli, llamó un símbolo del deseo ardiente del hombre por la salvación. Otros dijeron que era como si las figuras estuvieran vivas, a punto de moverse en cualquier momento. Leonardo había logrado lo imposible. Había capturado el momento más dramático de la historia cristiana, con una emoción y realismo que nadie había alcanzado antes. Pero había un problema que Leonardo no podía ver. Un problema que estaba escondido dentro de la propia pared. La técnica experimental que le había dado la libertad de crear su obra maestra tenía un defecto fatal. La pintura no se adhería correctamente a la superficie seca. Los pigmentos no se unían con el muro de la manera que el fresco tradicional lo hacía. Mientras Leonardo celebraba su triunfo, la pintura ya estaba empezando a fallar. Nadie lo notó al principio. Los colores seguían brillantes, las figuras seguían perfectas. Todo parecía estar bien. Pero debajo de la superficie, algo terrible estaba sucediendo. La humedad del muro exterior comenzaba a filtrarse. El vapor de la cocina del monasterio, ubicado justo al lado, penetraba la pintura. El humo de las velas que los monjes usaban durante las comidas se acumulaba lentamente. Cada día, cada semana, cada mes, la destrucción avanzaba en silencio. Pero 1517, menos de 20 años después de que Leonardo terminara su trabajo, la pintura ya mostraba señales de deterioro. Visitantes escribieron en sus diarios que los colores se habían apagados, que algunas partes empezaban a descascarse. Pero 1532, un observador la describió como borrosa y sin color comparado con lo que recordaba de su infancia. Pero 1556, el gran historiador del arte Giorgio Vasari visitó el monasterio y escribió palabras devastadoras.
Dijo que la última cena se había convertido en una monca confusa, que las figuras eran completamente irreconocibles. En menos de 60 años, la obra maestra de Leonardo estaba muriendo. Y eso fue solo el comienzo de su pesadilla. Por lo que los humanos la harían esta pintura en los siguientes siglos. Sería mucho peor que cualquier cosa que la humanidad pudiera causar. Monjes que cortarían una puerta directamente a través de la imagen. Soldados que usarían los rostros de los apóstoles para práctica de tiro. Restauradores que destruirían más de lo que salvaban. Y una noche de agosto de 1943, cuando bombas cayeron del cielo sobre Milán, el destino de la última cena quedaría en manos del azar. Pero esa historia vin después. Por ahora, solo necesita saber esto. Leonardo da Vinci creó una de las pinturas más perfectas de la historia. Y su propia genialidad, su rechazo a seguir las reglas, su necesidad de experimentar, planta las semillas de su destrucción. La batalla por salvar la última cena apenas estaba comenzando. ¿Sabías que soldados usaron el rostro de Cristo como diana para practicar tiro? ¿Sabías que monjes cortaron una puerta directamente a través de una obra maestra de Leonardo? Lo que estás a punto de escacar son 5 siglos de destrucción. Cada década trajo un nuevo enemigo. Cada generación encontró una nueva forma de dar a la última cena. Y lo más increíble es que la pintura sobrevivió a todo. Bueno, casi todo. Porque una noche en 1943 que cambió absolutamente todo. Pero primero necesitas entender cómo llegamos hoy. Regresemos a donde terminamos. Leonardo había completado su obra maestra en 1498. Pero su técnica experimental estaba fallando desde el primer día. La pintura no se adhería bien a la pared seca. La humedad del muro exterior se filtraba lentamente. El vapor de la cocina del monasterio penetraba los colores. Para 1556, apenas 60 años después de terminada, el historiador Vasari la describió como una monca irreconocible. Pero la naturaleza fue gentle comparada con lo que hicieron los humanos. En 1652, los monjes del monasterio tomaron una decisión que hoy parece imposible de creer. Necesitaban un camino más rápido entre la cocina y el claustro. Caminaban esa ruta varias veces al día. Era inconveniente. Perdían tiempo. Su solución fue simple. Cortaron una puerta directamente a través de la última cena. No al lado de la pintura, a través de ella. El sonido del cincel contra la piedra. El polvo cayendo. Los fragmentos de la obra de Leonardo desmoronándose en el suelo. Cuando terminaron, los pies de Cristo habían desaparecido para siempre. Pensalo un momento. Esta era una de las pinturas más famosas de Europa. Miles de personas ya habían viajado para verla. Y estos monjes decidieron que su conveniencia valía más que la obra de un genio. Los pies de Cristo nunca fueron recuperados. Hasta el día de hoy, esa parte de la pintura simplemente no existe. Pero eso fue solo el comienzo. En 1796, un hombre llamado Napoleón Bonaparte conquistó el norte de Italia. Sus tropas francesas entraron en Milán como vencedores. Necesitaban lugares para descansar, para guardar sus caballos, para almacenar sus armas. Alguien mira el refectorio de Santa María del Grazie y pensa que era perfecto. Convirtieron el comedor sagrado de los monjes en un establo militar. Caballos donde antes los monjes rezaban en silencio. Soldados borrachos donde antes se leía la Biblia durante las comidas. El olor del estiércol reemplazando el incienso. Y luego, los soldados se aburrieron. Cuando no tenían nada que hacer, empezaron a tirar piedras a la pared. Al principio quizás fue un juego.
The quien podia golpa, mas fuerte. The quien podia hacer mas dawo. Lanzaron piedras contra los rostros de los apóstoles. Arrancaron pedazos de pintura con cada impacto. Se subían en escaleras para rascar los hoyos de los figuras con sus cuchillos. Y el jugo favorito de todos era usar el rostro de Cristo como blanco para práctica de tiro. No, con armas de fuego, con piedras, con objetos que encontraban. Pero el resultado era el mismo. Cada golpearon coba más historia. Cada impacto borraba más del trabajo de Leonardo. Nadie los detuvo. Nadie protegió la pintura. Era solo una pared vieja en un monasterio conquistado. Cuando los tropas franceses finalmente se fueron, la última cena estaba irreconocible. Agujeros donde antes había rostros. Roscurcos profundos donde antes había expresiones perfectas. Una ruina donde antes había una obra maestra. Pero aquí viene la parte que realmente me enfuria. Los llamados expertos llegaron para salvar la pintura. Rastreadores profesionales que, supuestamente sabían lo que hacían. Hombres con reputación y experiencia. Y causaron más daño que los soldados de Napoleón. En 1726, un pintor llamado Michelangelo Bellotti fue contratado para reparar la Última Cena. Su método fue cubrir toda la superficie con aceite. Y luego repinta las caras según su propio gusto. No según lo que Leonardo había pintado, según lo que Bellotti pensaba que se vería bien. Cambió las expresiones, alteró los colores. Cubrió lo que quedaba del trabajo original con su propia interpretación. Los críticos de la época lo llamaron un hombre muy deficiente en habilidad y conocimiento. Pero el daño estaba hecho. La pintura de Leonardo quedó enarrada bajo copas de pintura de Bellotti. En 1770, otro restaurador llamado Giuseppe Mazza intentó arreglar el desastre de Bellotti. Su método fue usar herramientas de hierro para raspar la superficie. Hierro contra una pintura de casi 300 acres. Luego lava la pared con una solución química. Corrosiva, pensando que era un fresco tradicional. No lo era. La solución daba un más lo poco que quedaba. Después de destruir gran parte de la superficie, Mazza simplemente repintó todo a su manera. Cambió bocas que estaban parcialmente abiertas y los cerró. Acadia barbas que Leonardo nunca pinta. Alargó y aplana las manos de los apóstoles. Cuando el monasterio se dio cuenta del desastre, despidieron a Mazza inmediatamente. Pero era demasiado tarde. Y la historia se repitió una y otra vez. En 1821, un experto llamado Stefano Baresi liga con una idea revolucionaria. eBay remueve la última cena de la pared y transportarla a un lugar más seguro. El problema era que la técnica de Leonardo no permitía esto. No era un fresco tradicional que pudiera separarse del muro. La pintura estaba fusionada con la superficie de una manera única. Baresi no lo entendía hasta que ya había destruido toda la sección central de la imagen. Su solución al desastre que él mismo causó fue pegar los pedazos de pintura de vuelta en la pared. Pega, con pegamento. Una obra de Leonardo da Vinci, siglo tras siglo, cada persona que intentaba ayudar. Terminaba haciendo más daño. Cada restauración enterraba más profundamente el trabajo original. Cada experto acadia su propia copia de errores sobre los errores de los anteriores. Para el siglo XX, los estudiosos calculaban que solo quedaba entre 5 y 20% de las pinceladas originales de Leonardo. El resto era una mezcla caótica de reparaciones fallidas, repintados arbitrarios y daño acumulado de siglos. La última cena que el mundo conoce no era realmente de Leonardo. Era una aproximación, una copia sobre copia sobre copia.
un fantasma di lo que alguna vez existia, pero la pintura seguía allí, maltratada, irreconocible, enarroda bajo copas de incompetencia, pero seguía existiendo. Why? Entonces Liga 1943, la Segunda Guerra Mundial había convertido a Europa en un infierno. Ciudades enteras desaparecen bajo los bombos. Monumentos de siglos eran reducidos a escombros en segundos. Milán era la ciudad más bombardeada del norte de Italia. Los aliados atacaban el centro industrial sin piedad. Fábricas, estaciones de tren, barrios enteros. Why también el centro histórico? El Duomo fu golpeado. El Castello Sforzesco fu golpeado. La Scola, el famoso teatro de ópera, quedó devastado. En 1940, tes antes de lo peor. Un grupo de arquitectos y funcionarios de la ciudad hicieron algo desesperado. Sabían que los bombardeos llegarían eventualmente a Santa María del Grazie. Sabían que no podían mover la Última Cena. Así que la protegieron de la única forma posible. Cubrieron la pared con sacos de harina. Construyeron andamios de madera alrededor de la imagen. Pusieron colchones y almohadas como copas adicionales de protección. Era primitivo. Era lo único que tenían. Y luego esperaron. La noche del 15 de agosto de 1943, los bombarderos británicos llegaron a Milán. Santa María del Grazie recibió un impacto directo. Una bomba de alto poder explosivo que a solo 25 metros de la Última Cena. El techo del refectorio colapsó. Las paredes laterales fueron destruidas. El claustro quedó en ruinas. Escombros por todas partes. Cuando amaneció, y el humo se disipó. Los sobrevivientes miraron hacia donde había estado el comedor de los monjes. Tus paredes habían desaparecido. Solo una seguía en pie, la pared norte, la pared de Leonardo. Los sacos de harina habían absorbido los fragmentos de la explosión. Los andamios habían protegido la superficie. Por centímetros, por segundos. Por pura casualidad o quizás por algo más, la Última Cena había sobrevivido. El padre Acerbi, el sacerdote dominico que había evacuado a los monjes horizontes. Que de cuando vio la pared todavía en pie. Lama a lo que vio un milagro. Tal vez lo era. Pero el milagro tenía un problema. La pintura ahora estaba expuesta al cielo abierto. Sin techo. Sin protección contra la lluvia, el sol y la humedad del verano italiano. La batalla por salvar la Última Cena no había terminado. Apenas estaba entrando en su fase final. Querías si tuvieras que salvar una pintura de 500 acres. Que se está desmoronando frente a tus ojos. Querías si cada día que pasa. Más pedazos con el suelo y desaparecen para siempre. Una mujer aceptó este desafío. Trabajó durante 21 años. Y lo que descubrió debajo de siglos de destrucción. Cambió todo lo que creemos saber sobre Leonardo da Vinci. Esta es la historia de cómo la Última Cena finalmente resucitó. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la Última Cena estaba en su peor momento. La pared había sobrevivido el bombardeo de 1943, pero quedó expuesta al cielo abierto durante meses. Lluvia, sol, humedad. Todo golpeaba directamente la superficie ya dañada. El padre Acerbi y otros voluntarios hicieron lo que pudieron. Consiguieron lonas impermeables para cubrir la pintura. Trabajaron día y noche removiendo escombros. Reconstruyeron un techo temporal. En 1945, la Última Cena fue reabierta al público. Pero lo que los visitantes veían era apenas un fantasma. Colores apagados, figuras borrosas, copas de suciedad, moho y reparaciones fallidas cubriendo todo. Nadie sabía realmente que había pintado Leonardo.
So lo vian lo q siglos de destrucción habean de yardo. Imagina una de las obras de arte más famosas del mundo, la Última Cena de Leonardo da Vinci, a punto de desaparecer para siempre. En 1978, la pintura estaba en un estado crítico, cubierta por siglos de suciedad y restauraciones fallidas. Parecía una cosa perdida, hasta que una mujer, Brambilla, aceptó el desafío más grande de su carrera. Durante 21 años, armada con tecnología de punta como rayos X y infrarrojos, se embarcó en una misión casi quirúrgica, usando solventes espaciales y trabajando milímetro a milímetro. Comenzó a remover los copos de polvo, pegamento y pintura acadida. Fue un proceso increíblemente lento y delicado, casi como un detective descubriendo los secretos ocultos bajo el tiempo. Finalmente, en 1999, el mundo contuvo la respiración. La obra restaurada fue revelada, mostrando colores y detalles que nadie había visto en 500 años. Hoy, gracias a este monumental esfuerzo, podemos contemplar la Última Cena tal como Leonardo la concibió. ¿Qué pasaría si te dijera que Leonardo da Vinci escondió mensajes secretos en la Última Cena? ¿Qué pasaría si la figura sentada junto a Cristo no fuera quien todos creen que es? Durante 500 años, expertos han analizado cada centímetro de esta pintura, y lo que han encontrado desafía todo lo que pensábamos saber. Quédate hasta el final, porque el último secreto que voy a revelarte ha causado más controversia que cualquier otro en la historia del arte. Empecemos con algo que puedes ver tú mismo. Si miras la pintura con atención, cuenta los apóstoles. Hay 12 figuras sentadas con Cristo en la mesa. Eso es correcto, según la Biblia. Pero mira más de cerca a la persona sentada inmediatamente a la derecha de Jesús. Esa figura tiene rasgos delicados en piel suave, cabello largo y rojizo, cayendo elegantemente en manos finas. Una postura que parece casi femenina. Según la tradición, esa figura es Juan, el apóstol más joven, el discípulo amado. Los artistas de la época frecuentemente lo representaban con rasgos juveniles y delicados. Pero hay quienes creen algo completamente diferente. Algunos investigadores afirman que esa figura no es Juan, es María Magdalena. La teoría sugiere que Leonardo, quien era conocido por desafiar las convenciones de su época, incluyó secretamente a María Magdalena en la escena, que la colocó en el lugar de honor junto a Cristo. Que esto revela una verdad oculta sobre la relación entre Jesús y María que la Iglesia suprimió durante siglos. Esta teoría se volvió mundialmente famosa gracias a una novela muy popular. Millones de personas la leyeron y visitaron la pintura buscando confirmación. Pero aquí está lo que los historiadores del arte realmente dicen. No hay evidencia de que Leonardo pintara a María Magdalena. Los documentos de la época, las cartas, los registros del monasterio, todos identifican a esa figura como Juan. La representación de Juan, con rasgos delicados, era completamente normal en el Renacimiento italiano. Sin embargo, el debate nunca ha terminado completamente. Y eso es parte del misterio de Leonardo. Ahora veamos un secreto que sí está confirmado. Mira la mesa. En la pintura, hay objetos específicos colocados en posiciones muy precisas. Leonardo no ponía nada por accidente. Cerca de la mano de Judas, hay un salero volcado, la sal derramada. En la época de Leonardo, derramar sal era considerado un mal presagio, un símbolo de mala suerte, de traición inminente. Leonardo colocó ese pequeño detalle exactamente donde la mano del traidor descansa sobre la mesa. Es un mensaje visual, sin palabras. Leonardo te está diciendo quién es el villano de la historia. Pero hay más. Mira lo que Judas sostiene en su otra mano. Una pequeña bolsa. Es la bolsa con las 30 monedas de plata que recibió por traicionar a Cristo. Leonardo lo pintó aferrándose a su pago, mientras todos los demás reaccionan con shock al anuncio de Jesús. San Judas sabe exactamente de quién está hablando Cristo, y su lenguaje corporal lo revela. Mientras los otros apóstoles se inclinan hacia adelante con sorpresa, Judas se echa hacia atrás.
se aleja de la luz. Su rostro queda parcialmente en sombra, mientras los demás están iluminados. Leonardo usó luz y oscuridad para separar al traidor del grupo. Sin decir una palabra, la composición te cuenta toda la historia. Ahora hablemos de algo que los investigadores descubrieron apenas hace unas décadas. Un músico italiano estaba estudiando la pintura cuando notó algo extraño. Las manos de los apóstoles y los panes de la mesa parecían formar un patrón. No aleatorio, organizado. Decidió trazar líneas a través de estos puntos, y cuando colocó esas posiciones en un pentagrama musical, descubrió que formaban una melodía. Una composición musical escondida en la Última Cena cuando se toca, es una pieza corta y melancólica. Tiene un tono de requiem. Cupasario citi dira la mayor forma diva la Última Cena di Leonardo no Esta en Milan? Cupasario si los copias hechas por sus alumnos preservan detalles. El original perdió para siempre. Estoy a punto de revelarte cómo unas réplicas olvidadas se convirtieron en los únicos ventanas al verdadero trabajo de Leonardo. Sin ellas, nunca hubiéramos sabido cómo literalmente la obra maestra. Quede hasta el final. Porque una de estas copias guarda un secreto que cambió completamente la restauración de 1999. Volvamos a Milan. A 1498, Leonardo acababa de terminar la Última Cena. La noticia se extendió por toda Italia. Artistas, nobles y curiosos viajaban solo para ver la nueva maravilla. Entre los visitantes había jóvenes pintores que querían aprender del maestro. Muchos de ellos trabajaban directamente en el taller de Leonardo. Conocían sus técnicas, entendían su visión. Y algunos de ellos hicieron algo que resultaría invaluable siglos después. Copiaron la pintura. Lo planeó Leonardo. Era conocido por su amor a la música. Tocaba la lira. Diseñaba instrumentos musicales. Tenía el conocimiento para crear algo así. ¿O es solo una coincidencia? Nuestras mentes buscando patrones, donde no existen. Nadie puede probarlo definitivamente. Pero la posibilidad es fascinante. Leonardo también escondía matemáticas en la pintura. La composición está construida sobre proporciones muy específicas, la mesa, las figuras, las ventanas. Todas sig relaciones matemáticas que Leonardo consideraba perfectas. El punto de fuga, donde todas las líneas de perspectiva convergen, está exactamente en la cabeza de Cristo. Tu ojo es guiado naturalmente hacia el centro de la composición, sin que te dé cuenta conscientemente. Leonardo hizo un pequeño agujero en la pared en ese punto exacto. Desde trazó todas las líneas que crean la ilusión de profundidad. Ese agujero fue redescubierto durante la restauración de 1999. 500 años después de que Leonardo lo hiciera. Pero quizás el secreto más intrigante tiene que ver con lo que Leonardo no pinta. En representaciones tradicionales de la Última Cena, Cristo y los apóstoles tienen halos dorados sobre sus cabezas. Era la forma estándar de mostrar su santidad. Todos los artistas lo hacen. Leonardo elimina los halos completamente. Sus figuras son completamente humanas. No hay símbolos sobrenaturales. No hay luz divina emanando de sus cabezas. Son tres hombres sentados a una mesa, experimentando emociones humanas reales. Algunos ven esto como revolucionario. Leonardo estaba humanizando una escena sagrada, mostrando que estos eran personas reales con reacciones reales. No iconos religiosos distantes. Otros ven algo más controversial. ¿Estaba Leonardo cuestionando la divinidad de Cristo? ¿Estaba haciendo una declaración sobre su propia fe? Leonardo era conocido por ser reservado sobre sus creencias personales. Vivía en una época donde cuestionar la iglesia podía costarte la vida. Si tenía dudas, los mantuvo en secreto. Pero su arte habla. Y en la Última Cena, eligió mostrar humanidad en lugar de divinidad.
Tambien hay misterios sobre los rostros mismos. Leonardo pasó ecos buscando modelos para cada apóstol. Queria que cada quera contara una historia diferente. Que cada expresión revelara una personalidad única. Según la leyenda, encontró el modelo para Judas en una prisión de Milán. Un criminal con un rostro que mostraba una vida de malas decisiones. Oyos que conocen la traición. Pero aquí está lo extraño. Algunas historias dicen que el mismo hombre había pasado para Leonardo ecos antes. Como modelo. Para el rostro de Cristo. El mismo rostro. Primero representando al Salvador. Ecos después. Representando al traidor. Si la historia es verdadera. Es un comentario devastador sobre cómo la vida puede cambiar una persona. Como alguien puede caer de la gracia a la oscuridad. No podemos verificar si es real. Pero la historia ha persistido durante siglos. El último secreto que quiero contar es sobre lo que casi se pierde para siempre. Cuando los restauradores removieron las copias de repentidos durante la restauración de 1999, encontraron detalles que nadie había visto en 400 ecos. El mantel tenía bordados intrincados, que habían sido completamente cubiertos. Patrones delicados que mostraban la obsesión de Leonardo por los pequeños detalles. Los platos en la mesa contenían comida específica. Los investigadores identificaron anguilas, naranjas y otros alimentos que tenían significados simbólicos en la época. Las paredes del fondo tenían tapices pintados con desecos florales, que habían desaparecido bajo copas de suciedad y reparaciones. Cada descubrimiento reveló más sobre la mente de Leonardo, más sobre su proceso, más sobre los mensajes que intentaba comunicar, y probablemente más secretos que nunca conoceremos. Solo queda aproximadamente 20% de la pintura original. El 80% restante se perdió por el deterioro, los daños y las restauraciones fallidas. ¿Qué otros mensajes escondía Leonardo en las partes que ya no existen? ¿Qué otros símbolos pinta que fueron destruidos por soldados o cubiertos por restauradores incompetentes? Nunca lo sabremos. Pero eso es parte de lo que hacía la última cena tan fascinante. Es una conversación incompleta, con un genio que murió hace 500 ecos. Fragmentos de su pensamiento que sobrevivieron contra todas las probabilidades. Cada vez que alguien descubre algo nuevo, la conversación continúa. Y tal vez eso es exactamente lo que Leonardo quería. Un misterio que nunca se resuelve completamente. Una obra que sigue hablando siglos después de que su credo silencio. Si quieres seguir explorando los misterios del arte, suscribid. Cada semana revelamos secretos que han estado escondidos a simple vista durante siglos. Y la próxima vez que veas la última cena, mirala más de cerca. Porque Leonardo deja mensajes para ti. Solo tienes que saber dónde buscar. No estaban robando la idea. Copiar obras maestras era una práctica normal en el Renacimiento. Era como los artistas aprendían. Era como las imágenes se difundían en una época sin fotografía ni internet. Pero estas no eran copias cualquiera. Fueron hechas por personas que conocen a Leonardo personalmente, que lo habían visto trabajar, que entendían cada decisión que había tomado. Y los hicieron mientras el original todavía estaba casi intacto. Esto es crucial. Recuerda que la última cena comenzó a deteriorarse casi inmediatamente. Para 1517, menos de 20 ecos después de terminada, ya mostraba datos significativos. Para 1556, era descrita como irreconocible. Pero estas copias fueron hechas en los primeros ecos. Cuando los colores todavía brillaban. Cuando cada detalle era visible. Cuando la obra maestra de Leonardo aún existía en toda su gloria.
la copia más important few, hecho por un artista llamado John Petrino. John Petrino trabajó directamente con Leonardo en Milán. Era parte de su círculo íntimo. Había observado el maestro crear la Última Cena durante 3 años, alrededor de 1520. John Petrino pinta su propia versión, casi del mismo tamaño que el original, con una fidelidad asombrosa. A coda detalle. Esta copia terminó en Inglaterra, en la Royal Academy of Arts de Londres. Durante siglos fue simplemente una curiosidad, una réplica interesante pero no particularmente valiosa, hasta que los restauradores la necesitaron desesperadamente. Cuando Pinning Barcelona comenzó la restauración en 1978, enfrentaba un problema enorme. Grandes secciones del original estaban completamente perdidas. No había forma de saber que había pintado Leonardo en esas áreas. ¿Cómo reconstruís algo que ya no existe? La respuesta estaba en Londres. La copia de John Petrino se convirtió en la referencia principal. Para la restauración, cada vez que los restauradores encontraban una sección destruida, consultaban la réplica para entender que debía estar allí. Why la copia reveló secretos que nadie esperaba. ¿Recuerdas que en 1652 los monjes cortaron una puerta a través de la pintura? Distrayeron los pies de Cristo para siempre. Ningún documento describía cómo luchan esos pies. Parecían perdidos para la historia. Pero John Petrino los había copiado. En su versión, los pies de Cristo están perfectamente preservados. Podemos ver exactamente cómo Leonardo los había pintado, la posición, los pliegues de la túnica, cada detalle que los monjes distrayeron. La copia también mostró otro detalle perdido, el salero volcado cerca de Judas. En el original deteriorado, este pequeño objeto era apenas visible. Muchos dudaban si realmente existía o era una monca de dawa. Pero en la copia de John Petrino, el salero está claramente pintado, confirmando que Leonardo efectivamente incluyó ese símbolo de mala suerte junto al trader. Hay otra copia importante en Bélgica, en la abadía de Tongalo. Esta versión fue pintada por Andrea Solari, otro alumno cercano de Leonardo. También data de alrededor de 1520. Why también preserva detalles que el original perdió. Los colores en la copia de Tongalo son particularmente reveladores. Muestran los azules intensos y rojos vibrantes que Leonardo usa originalmente. Colores que en Milán habían desaparecido bajo siglos de suciedad y repintados. Cuando los visitantes ven la copia de Tongalo, muchos quedan sorprendidos. Es más colorida, más viva, más dramática que lo que esperaban. Algunos dicen que se acerca más a la visión original de Leonardo que el fragmento deteriorado en Milán. Pero las copias no solo preservan lo visual, también preservan la atmósfera. Los que vieron el original en sus primeros ecos describieron una experiencia casi mágica. Las figuras parecían salir de la pared. La perspectiva era tan perfecta que el comedor pintado parecía una extensión real del refectorio. Los monjes comían sus comidas en silencio, mientras Cristo y los apóstoles parecían compartir el espacio con ellos. Era una ilusión inmersiva que Leonardo había deseado cuidadosamente. Esa experiencia se perdió cuando la pintura se deterioró. Pero las copias la preservaron, parcialmente. Nos permiten imaginar lo que sintieron aquellos primeros espectadores. Hay algo más que las copias revelaron. Algo que cambió nuestra comprensión de Leonardo. Cuando los expertos compararon las diferentes réplicas con el original restaurado, notaron pequeñas diferencias entre ellas. Diferencias que sugieren que Leonardo había hecho cambios durante el proceso de pintura. Esto confirmó algo que sospechábamos. Leonardo no seguía un plan fijo, improvisaba, experimentaba.
cambioba de opinión mientras trabajaba, las copias hechas en diferentes momentos. Capture eran diferentes etapas de su proceso creativo. Son como fotografías de una mente genial en movimiento. También existen copias que fueron hechas siglos después. Algunas basadas en el original deteriorado. Otras basadas en las copias anteriores. Es una cadena de transmisión que se extiende a través del tiempo. Cada copia perdió algo del original, pero también preserva algo. Es como un juego de teléfono visual que atraviesa 500 ecos de historia. La copia más extraña está en Suiza, en la iglesia de San Ambrosio en Pont Capriosca. Fue hecha por Cesare di Sesto, otro alumno de Leonardo, pero tiene una diferencia notable. El rostro de Cristo es ligeramente diferente al original. Algunos creen que da Sesto hizo cambios deliberados. Otros piensan que simplemente cometió errores. El misterio nunca ha sido resuelto. Hoy, estas copias tienen un valor incalculable, no solo como obras de arte en sí mismas. Son documentos históricos, testimonios de lo que existía y se perdió. Ventanas a un pasado que de otra forma sería invisible. Cuando visitas la Royal Academy en Londres y ves la copia de John Petrino, estás viendo algo que ya no existe en ningún otro lugar del mundo. Los pies de Cristo. El salero, intacto. Colors que se desvanecieron hace siglos.